డిక్షనరీ. యాడ్ డిక్షనరీ. రెసిపీ, వంటక విధానం అనేది ఒక వంటకాన్ని తయారు చేయడానికి అవసరమైన పదార్థాలు మరియు వాటిని ఎలా కలపాలో, ఎలా వండాలో సూచించే మార్గదర్శక పద్ధతి. ఇది సాధారణంగా దశల వారీగా ఉండి, వంటకాలలో ఉపయోగించాల్సిన పదార్థాల పరిమాణాలు, వాటిని వాడే క్రమం, వేడి స్థాయిలు మొదలైన వివరాలు ఇచ్చి, వంట ప్రక్రియను సులభంగా అనుసరించడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది ప్రాథమికంగా వంటకాలు తయారీకి ఉపయోగపడే సమాచారాన్ని అందిస్తుంది, కానీ కొన్నిసార్లు ఇతర విభాగాలలో మార్గదర్శక పద్ధతిని సూచించడానికి కూడా వాడవచ్చు. Let's understand a recipe. Recipe is a set of instructions that describes how to prepare and cook a particular dish, including a list of ingredients and detailed steps. It typically outlines the quantities of ingredients, their order of use, methods of preparation, and cooking times or temperatures. While primarily used for cooking, the term recipe can also be used metaphorically to describe a formula or method for achieving a specific result in various contexts.